بسم الله الرحمن الرحيم. سادتي وسادتي، أسعد الله مساءكم بكل خير. اسمي محمد وبالنيابة عن أفراد طاقم الطائرة ونرحب بحضراتكم على متن طيارة الإمارات والمتجهة بمشيئة الله تعالى لدبي. تستغرق مدة الرحلة حوالي 6 ساعات و45 دقيقة، وسوف نقوم بالتحليق على ارتفاع 4 بقدم. بعد قليل سنعرض على حضراتكم فيلم قصير يتعلق بشرح تعليمات السلامة على متن هذه الطائرة. برجاء الاستماع ومتابعة العرض جيدا. شكرا. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Shanae and I'm the first on today's flight. I'd like to welcome aboard this Emirates flight to Dubai in partnership with Qantas. It's now getting ready for takeoff, but please switch off your laptop and put it in the overhead locker. And other electronic devices such as mobile phones, e-readers and tablets must stay in flight mode or be switched off. Thank you. This aircraft is equipped with Wi-Fi and mobile phone services. We'll let you know when you can connect during the flight. Thank you. In a few moments we'll be asking for your attention while we show you a short safety video. Cabin crew, please obey all doors and cross-check. Thank you. نرحب بكم على طيران الإمارات A380. يرجى الانتباه بينما نعرض لكم إجراءات السلامة. نستعد الآن للإقلاع. نرجو منكم إرجاع طاولة الطعام ومسند القدمين وشاشة الفيديو الشخصية إلى الوضعية الأصلية، ورفع كل ستائر النوافذ وإرجاع مقعدكم إلى الوضعية المستقيمة. يرجى وضع الامتعاض في الخزائن العلوية أو أسفل المقعد أمامكم. الرجاء ربط حزام الأمان عندما تكون إشارة للأحزمة مضاءة. يمكنكم تعديل الحزام لسحب الشريط، ويمكنكم فكه لرفع الحلقة المعدنية. إذا كنت تذهب في النوم خلال الرحلة، الرجاء ربط حزام الأمان على البطانية لكي لا يزعجك. لسلامتكم يجب إبقاء الأجهزة المتصلة بخدمات الواي فاي والبلوتوث والهواتف المحمولة مغلقة خلال التحرك والإقلاع والهبوط وطيلة الرحلة، إلا إذا أخبركم طاقم الطائرة عكس ذلك. التدخين أو السجائر الإلكترونية غير قانوني. كافة دورات المياه مزودة بإنذار. مقصورة الطائرة خاضعة للسيطرة الفائقة. إذا استدعت الحاجة للأكسجين ستتدلى آليا كمامات التنفس أمامكم. يبدأ تدفق الأكسجين بمجرد سحب الكمامة باتجاهكم. ضعوا الكمامة على وجهكم وتنفسوا بشكل طبيعي. اعتنوا بأنفسكم أولا ثم قوموا بمساعدة الآخرين. وفي حالة الهبوط الاضطراري يرجى أخذ وضعية الانحناء المناسبة لمقعدكم. سترة النجاة موجودة تحت أو إلى جانب مقعدكم. عندما يطلب منك استعمالها يرجى سحبها من مكانها ووضعها حول رأسك. لف الشريط حول وسطك واربطه من الأمام مع إحكام ربطه لشد الشريط. يتعين نفك سترة النجاة لدى مغادرة الطائرة فقط. يمكنكم زيادة الهواء في سترة النجاة من خلال النفخ في قصبة الفم المخصصة لذلك. لجذب الانتباه يمكنكم استخدام الصفارة. ينير الضوء تلقائيا عند ملامسته للماء. قبل أن نبدأ رحلتنا يرجى تحديد مخرج الطوارئ الأقرب إلى مقعدكم. يوجد 6 مخارج للطوارئ في الطابق العلوي المؤشر عليها باللون الأحمر، ويوجد 10 مخارج للطوارئ في الطابق الرئيسي والمؤشر عليها باللون الأحمر أيضا. كما هنالك أضواء أرضية في الممرات ترشدكم إلى أقرب مخرج للطوارئ والذي قد يكون خلفكم. لتذكيركم بجوانب السلامة يرجى قراءة بطاقة السلامة الموجودة في جيب مقعدكم. Welcome aboard this Emirates Airbus A380. Please pay attention as we demonstrate the safety features of this aircraft. We are now preparing for takeoff. Your tray table, footrest and personal video screen should be folded away, window blinds open, and your seat should be in the upright position. Baggage should be securely stowed in the overhead lockers or under the seat in front of you.
Please fasten your seatbelt whenever the seatbelt symbol is illuminated. Adjust the belt by pulling the strap and lift the metal flap to unfasten your belt. If you wish to sleep during the flight, please fasten the seatbelt over your blanket so that we will not have to disturb you. For safety reasons, it is forbidden to use any transmitting electronic devices during taxi, takeoff or landing. Wi-Fi, Bluetooth and mobile phone services must remain switched off until you are told you can use them by your cabin crew. It is illegal to smoke on board, including electronic smoking devices. All toilets have smoke detectors. The cabin environment is carefully controlled. If oxygen is required, masks will appear from above you. Putting the mask towards you starts the flow of oxygen. Place the mask over your face and breathe normally. Attend to yourself first and then help others. In the unlikely event of an emergency landing, please adopt the brace position appropriate to your seat. There is a life jacket under or to the side of your seat. When instructed by the cabin crew, remove it from its container and pull it over your head. Bring the tape around your waist and fasten in front, pulling firmly to secure. Only inflate your life jacket when you're leaving the aircraft by pulling the two red toggles shut. The life jacket by blowing into the mouthpiece. You can use the whistle to attract attention, and a light will automatically illuminate when in water. Before we commence our journey, take a moment to locate the emergency exit nearest to your seat. There are 6 emergency exits on the upper deck of this A380, which are clearly marked in red. There are 10 emergency exits on the main deck, also marked in red. If required, lights at floor level will direct you to the nearest exit, which may be behind you. To remind yourself of the safety aspects of this aircraft, please read the safety card in your seat pocket. Your cabin crew will now pass through the cabin carrying out a final safety check. Enjoy your flight with Emirates. خلال رحلة اليوم يمكنك الاستمتاع بنظام آيس للمعلومات والاتصالات والترفيه. اختر يحملك من بين ما يزيد على 2000 قناة حسب الطلب، بما في ذلك أكثر من 500 فيلم من هوليوود وهوليوود وغيرهما. هناك ألعاب فيديو رائعة، مسلسلات تلفزيونية كاملة، وأكبر مجموعة الأجواء من الموسيقى العالمية. تناول دليل آيس وابدأ التصفح. واكب عناوين آخر الأخبار والرياضة العالمية أولا بأول. طالع قسم المعلومات في آيس لمعرفة المزيد عن طيران الإمارات وعن دبي. يمكنك أيضا متابعة مسار رحلة اليوم على قنوات العرض الجوي أو الاستمتاع بالمشاهد الخارجية من خلال الكاميرات المثبتة على الهيكل الخارجي للطائرة. في معظم رحلاتنا يمكنك التواصل باستخدام هاتفك المحمول تماما كما لو كنت على الأرض. يمكنك الاتصال بالإنترنت من خلال الواي فاي على جميع طائرات الإيرباص A380 ومجموعة مختارة من طائرة بوينغ 777. يمكنك مشاهدة الأخبار العاجلة والمنافسات الرياضية مباشرة على مجموعة مختارة من طائرات بوينغ. ابق هاتفك المحمول على وضعية الاهتزاز لتجنب إزعاج المسافرين. توفر السوق الحرة على متن طائرات الإمارات مجموعة من الهدايا الفاخرة والعلامات التجارية العالمية. طالع ما يمكنك شراؤه في رحلة اليوم عبر نظام آيس على القناة 9200، أو قم بزيارة Emirates High Speed Connection على الإنترنت واختر من بين مئات المنتجات الرائعة ليتم توصيلها إلى باب منزلك. برنامج سكاي ووردز طيران الإمارات لمكافأة ولاء المسافرين يجعل السفر أكثر جدوى. إذا لم تكن عضوا حتى الآن يمكنك الانضمام عبر الإنترنت من خلال موقع emirates.com وإضافة أميال رحلة اليوم. يمكنك استخدام أميال سكاي ووردز للحصول على رحلات مجانية وتغطية ذرة السفر والكثير من المكافآت الأخرى. ساعد على تحسين حياة الأطفال المحتاجين بالتبرع لهم عبر مؤسسة طيران الإمارات الخيرية باستخدام المغلفات المتوفرة على متن الطائرة. لمعرفة المزيد شاهد قناة Emirates Dubai TV أو طالع النشرة الموجودة في جيب مقالك. During today's flight, you can enjoy ICE, information, communications, and entertainment. Choose from over 2,000 channels on demand, with more than 500 movies from Hollywood, Bollywood, and beyond. There are great video games, TV box sets,
and the most amazing collection of music in the air. Pick up the ice guide and start exploring. Keep up to date with live news and sport headlines, updated throughout the flight. Look at the information section of ICE to discover more about Emirates and our home, Dubai. You can also track the progress of today's flight on the airshow channels, or enjoy the views ahead and below through our onboard cameras. On most flights, you can keep in touch using your own mobile phone, just as you would on the ground. On all Emirates A380s and select Boeing 777s, you can connect to the internet with Wi-Fi. And on select Boeing aircraft, you can view live news and sport TV. Please set your mobile to vibrate mode to avoid disturbing others. Emirates Duty Free Collection offers luxury gifts and international brands. Go to channel 9200 on ICE to see what you can buy on today's flight. Or go online. Visit the Emirates High Street Collection and choose from hundreds of exciting products for delivery right to your door. Skywards, Emirates Frequent Flyer program, makes travel more rewarding. If you're not already a member, join online at emirates.com and earn miles for today's flight. Skywards miles can be used for free flights, upgrades, and much more. Help improve the lives of children in need by donating to the Emirates Airline Foundation using the envelopes on board. To learn more, go to Emirates and Dubai TV or read the leaflet in your seat pocket. Now sit back, relax, and enjoy your flight on Emirates. Ladies and gentlemen, we're about to dim the lights for nighttime takeoff. If you'd like to use your light, the switch is by your seat. Thank you.
And crew prepare for takeoff. سادتي وسادتي نبدأ الترحيب بحضراتكم مرة أخرى على مجد رحلتنا اليوم، ونود إعلامكم بأن أفراد الطاقم يأتون من تفكيرات متعددة ويتحدثون عدة لغات، ورجاء لا تترددوا في طلب المساعدة منا في أي وقت خلال الرحلة. تحية طيبة لكل أعضاء إمارات سكايورز المسافرين معنا على متن هذه الرحلة. إنه برنامج طيران الإمارات لضمان ولاء المسافرين، والذي يمدكم بالمكافآت والامتيازات في كل مرة تسافرون معنا. إذا رغبتم في الانضمام إلى البرنامج يمكن التحدث إلى أحد أفراد الطاقم وأذكركم إضافة رحلة اليوم. سادتي وسادتي، أتمنى لكم رحلة سعيدة معنا اليوم، والرجاء لا تترددوا في طلب المساعدة منا في أي وقت خلال الرحلة. شكرا. Ladies and gentlemen, our multinational cabin crew on board today come from 8 countries and speak 10 languages. Please ask us for any help during the flight. A very warm welcome to all our Emirates Skywards and Qantas Freedom Flying members. If you're not an Emirates Skywards member yet, please do ask one of our cabin crew to help you enroll, as you can earn miles on today's flight. Ladies and gentlemen, you can now switch on your Wi-Fi and connect to the online network. You can also use your laptop once the seatbelt sign is switched off. You can use your mobile phone and data roaming. All roaming charges will be filtered by your service provider. Please set your mobile phone to vibrate or silent as a courtesy to others. And finally, I would like to wish you a pleasant flight with us today. If there's anything we can do to help you, please let us know. Thank you.